Good morning, wherever you're watching Luntha TV, and welcome to our today's edition of Press Review, in which we take you through some of the stories that are appearing in our newspapers. And as usual, we do have the Daily Times as well as the Nation newspapers. And in our today's program, you're with me, Charity Chilanga, and I'm joined by Emmanuel George. Mansugaba. Inetu ndatsoka sindudziwa nzanga komwe mwachoka. Ineso ndatsoka bwino. Ndithu. Sure, I will be taking you through the Daily Times, and to begin with, the very front page says Ombudsman probes Nogma UAE fuel deal. Part of the story says the Office of the Ombudsman has launched an investigation into National Oil Company of Malawi Nogma's 128 billion kwacha fuel procurement contract with QLV Digital FX Malawi Limited. Under the deal, 250,000 metric tons of fuel would be imported from Sheikh Ahmed bin Faisal, purportedly a trader based in the United Arab Emirates UAE. Ombudsman Grace Malera confirmed the development to the Daily Times yesterday, saying Nogma had been given a 20-day period within which to submit responses in accordance with applicable complaint handling procedures. Kanya mafuta I'm very happy that Mai Malera and office yao nkani akufuna nditu ayionike ayione bwino because pamamveka mbuyo munditu pamamveka kuti khanga ti ipata chiro ka 0 potoko kuti anthu ena ansome kukhanga ti awupindulapo. So I believe kuti mmene ayamba chonchimo nkhani itathe bwino komanso zimenezi I think zitathamwa sanga zisabeze kuti zapanga mwina affect mafuta agalimoto mdziko muno kuti ayambe kusowa sizikhala bwino. Ndithu apali nkhani apakuti parties tipped on ID's action. Ex-Clerk of Parliament says they can push amendment. Former Clerk of Parliament Roosevelt Gondwe says political parties protesting the use of a national identity ID's card as a sole identification for the voters' registration are not helpless as they seems to be. Speaking in an interview in Mzuzu yesterday, he said the parties can use members of parliament MPs to move an amendment to the Presidential Parliament and the Local Government Elections Act through private members' bill. He said such process would also compel the government side to process an amendment bill. Kaniyavuta ndiyamaidi. Kaniyavuta ndiyamaidi. Ngasi inotumudziwa kuti chaka cha mawashi kuli nkoke zisankho zimene zisankho zinzofunika kwambiri chifukwa number 1 zikusankha mtsogoleri wa dziko mamembala ma MP komanso makhansala ndiye akubatiuza abungwe la zisankho komanso NRB kuti amene akavote kumene nda amene yekhayo ali mchiphaso chaunzika ndamene aloledwe ndizikuoneka kuti adzipali ndithu dzina audandaulona kuti ayi tiyeni tialole anthu akavote kugwiritsa kalata ya kwa mfumu enanso akuti kalata ya kwa mfumu anthu atawalola kuti agwiritse ntchito kandi driving license kandi passport ndiye nkhani ipetisa nkulepo zambiri. Okay, moving on to the second page, over 50 NGOs close annually. Research by Council for Non-Governmental Organizations in Malawi, Kongoma, has revealed that over 50 NGOs close shop every year. It cites funding hiccups among the contributing factors. Kongoma Program Officer Simon Southern disclosed to this in Lilongwe yesterday during a social enterprise training program for NGOs jointly organized by Corporate Africa International Foundation, Kongoma, Good Soil Partners, and Catholic University of Malawi. According to Southern, the coming to an end of project financing for some NGOs has often resulted in the death of the organizations.
He underscored the need for NGOs to engage in social enterprise activities which should complement project funding. Alibe funding organization inata. Basi. Tungani kutele kuti pafupi mabunge omwisi aboma 50 amatekedwa pachaka china chilichonse khani yakati kamba kosowa funding kuti yakuwapanga tipa papa kunena zoti mabunge wakhonza kupeza njira zoti asipezera like ndalama. Yes, kodi ndoti tu alipo ambiri pa NGO naka ngati pachaka 50 are being closed annually ndiye kuti alipo nthawi zambiri mabungwe amangodalira mafunding they don't engage themselves in social enterprise activities ndizomwe zikumapangitsa zakuti ambiriwa azitsekedwa because 50 annually ndi mabungwe ambiri. Yeah, kwambiri. Judiciary staff called to save public. The Malawi judiciary yesterday hosted an open day in Ilongo with an appeal to staff to always focus on their call to save the public to promote open justice values. Chief Justice Rosine Mzikamanda speaking in Ilongo yesterday when he presided over the judiciary open day aimed at sensitizing the public on operations of the judiciary and the need to seek the services of the court, said the concept of open justice seeks to make the judicial institution more transparent, participatory, accountable, and inclusive, of which are open government values. Ndaiwonda nkhani yabwino akuti ogwira ntchito kumabwalo oweruza mlandu akuyenera adzigwira ntchito motumikira amalawi osati mokuti modzitumikira iwo. Akuti analankhula izi dzulo a Chief Justice Rosine Mzikamanda pamene ndithu anali ndi open day ya ogwira ntchito awo komanso amapanga sensitize anthu kuti adzitha kumapita kumabwalo a milandu ndithu kukapezako ntchito ngamo. Nkhani yabwino iyi. 80% Malawians depend on groundwater. About 80% of Malawians depend on groundwater, the Ministry of Water and Sanitation has said. Director of Water Resources in the Ministry of Water and Sanitation, James Chiredi, said this in Lilongwe on Wednesday at the start of the National Stakeholders Dialogue on Groundwater. Chiredi said it was therefore crucial for Malawi to protect groundwater. Catholic University graduates 1,475 dzulo kunali mwambo ndithu wa graduation kumene kuchiladzu nguludi campus pamene sukulu ya ukachenjede ya Catholic University ndithu anthu alandira madigiri kumene ndiye unali mwambo ndithu usangalatsa pano pa Luntha unaonetsedwanso ndithu mwambo umene mokuti dziko luoneka kuti lapindula anthu akamaphunzira chonchi zimakhala zabwino ndipo anthu amenewa apemphedwa kuti akatumikire dziko komanso akathandize kukweza chuma cha dziko lino. Bwezeletsa mchimake. Yes. All right. Do you have one more local story? Yes, one more local story. It reads, First Lady advocate for quality education. First Lady Monica Jagwera has said education obstacles pose a significant threat to the future of Malawi youth, resulting in merely 17% having access to secondary education. She said the key obstacles include poverty, long distance to schools, and inadequate infrastructure. Nkhana wayankhula mai wadziko lino mai Jagwera nkhani yokuti maphunziro tikuyenera tionetsetse kuti achinyamata aphunzire maphunziro apite patsogolo koma pali zidangodango zina zinthu zina zimene zimapangitsa kuti
achinyamata asapite patsogolo ndi maphunziro awo. Mwina zinthu zimene zindiziti because for so long we've been advocating for quality education in the country komano mwina ndi zinthu ziti zomwe a first lady akambapo. A first lady akamba zinthu monga choyamba akukamba za umphawi, akukamba za kuyenda mitunda itali kuti anthu akaphunzire achinyamata akaphunzire. Akukambanso za akunena kuti kusakhala ndi zipangizo zokwanira zophunzirira monga ngati masukulu makalasi ndi zinthu zina zimene zimaphinja ndithu maphunziro. Now moving on to the business segment in the Daily Times, economists speak on eroding buying power. Economics Association of Malawi Kama has reiterated the need for the government to prioritize economic diversification and reduce reliance on agriculture while reinvesting in agricultural development and climate resilience to caution poor Malawians from the pangs of deteriorating buying power. This is coming at a time of people's purchasing power has been weakening, witnessed by an increase in the cost of living to an average of 510,634 kwacha in June from 481,037 kwacha in January. This is coupled with an average of 2.3% depreciation of the kwacha in the first half of 2024. Maybe do you have another one there? Right, Flexing Bank NBM in 100 million United States dollars trade financing agreement. And part of the story says Malawi Stock Exchange listed National Bank of Malawi NBM PLC on Tuesday signed a 100 million United States dollars, which is over 173.2 billion kwacha financing pact with Egypt-based African Export-Import Bank, Flexing Bank, to support local businesses in securing export markets and increasing trade. The funding under the Pan-African Multilateral Financial Institutions Trade Finance Facilitation Facility is set to significantly boost the trade financing in the country. Okay, I'll go straight to arts and culture. There's a story which reads, Lloyd Phiri supports homeless children. Gospel artist Lloyd Phiri has launched the Cover the Child Initiative to provide care and support homeless children in Rilongwe. The initiative also aims to provide blankets, clothes, medication, and education to children. Phiri stressed the need for medical care, especially in instances where children are left uncared for. Kani ya bwino. Funa uthandiza ana amene aliwosowa. Yes. Ineyo zimenezi ndakanena kuti atapezeka amalawi ambiri kumachita zinthu ngati zimenezi dziko lathu ali dakakhala dziko labwino. Alright, in Arts and Culture in the Daily Times, Tema gets 2 nominations in the Zikomo Africa Awards. Piano star Tema has received 2 nominations in the Zikomo Africa Awards 2024. Then Didi Creator has been nominated in the categories of Best Zikomo Rising Star and Zikomo Performing Artist. Tema said yesterday she was humbled and grateful for the nomination. Straight to the back page of the Nation. Bullets funds shine on team. FC Nyasa Big Bullets have lamented a significant drop of patronage at their recent matches, which they have attributed to poor results. Bullets topping gate collection shares on the domestic scene with a gross in most of their matches hitting between 20 million and 40 million, but the most recent TNM Super League against Bangwe All Stars and Chitipa ranked in 4.8 million kwacha and 6.4 million respectively. And who can is when
akuti masapota anthu okonda mpira wa miyendo a Bullets zikuoneka kuti ayamba kumapita ku stadium ochepa kukaonera mpirawo. Ine ndikukhulupirira kuti nkhani yake nchifukwa chakuti timu iyi ikudutsa nyengo zovuta ikuluzaluza Bullets ikuluzaluza ndiye supporter inu supporter amafuna kuti timu yake idzichita bwino. Dzana ndinali pompano ndi a Robert Edward timakamba za timu ya a Flames ndi Edward ananena kuti kumalawi kuno anthu akudutsa nyengo zovuta kwambiri nyengo zovuta ndiye amafuna kuti mwina poti zinthu zina zovuta akathawireko kumpira akaonereko mpira imapezeka kuti timu ya dziko lino Flames ikungoluza anthu amakhala ndi mkwiyo nchimodzimodzi anthu pofuna kuonetsa mkwiyo wawo kuti mu ya Bullets masapota angoona kuti ndalama zathu zisamampita pachabe mesawa akumakota akumangoluza. Nkhani yake ndi imene sakoma onse koma zikamatereti timanena kuti mpira uyenda bwino. ine kukakhala kunjako ndimasapota kunoko ndayambira kunja kuno ine ndifana wa mabanka Silver Strikers timu imene ili pato kuona mukuti zili bwino asili bwino kwambiri kuluza kwanzani andithu. Alright, on the back page of the Daily Times, drowning in debt, region 5 games 6 billion kwacha date haunts sports ministry. Partly the story says Ministry of Youth and Sports is under pressure to settle a debt of over 6 billion kwacha to suppliers of services and goods during the Africa Union Sports Council AUSC Region 5 Youth Games held in Lilongwe in 2022. This comes after some companies have sued the ministry for dealing to settle the debt. According to the document that Times Sport has seen, the ministry in a letter dated July 31st, 2024 requested one of the companies' name withheld to pend legal action. Nkhani ku international kumeneko ndikuona pakuti Gabadinho opens scoring. South African-based Malawian striker Frank Gabadinho Mhango opened his scoring account in the Betway Premiership when his side Marumo Gallants were swept aside 4-1 by champion Mamelodi Sundowns on Tuesday night. Gaba zachitika bwino kuti iweyo kuti chinyera kumene kunditu kuti imirira aipepani kuti khanga timu yanu komabe sizinaende koma kumbali yako iweyo sikuyenda nakasi ntchito yako imene adakulembera ground imo uonetsa kuti waikwanitsa unachinya ndithu. Alright, international sports 5-star Chelsea beat Brave Panel 64 places separate League 2 Borough and Premier League Chelsea, who are facing each other for the first time in 76 years. The Chelsea were too good for the Bluebirds, even with manager Enzo Maresca making 11 changes to the team that beat West Ham in the Premier League on Saturday. Meanwhile, Barrow, who beat Championship side Derby in the last round, called their best run in the EFL Cup, last reaching the third round in 1967. Yeah, congrats to the Blues. Indeed. That item also brings us to the end of our today's edition of Press Review. Remember, we just take you through some of the stories, and if you want to have a full picture of what's in the papers, you can get your own copies. Both of the Daily Times and the Nation are going at 2,000 kwacha. And in today's program, you were with me, Chari Dijilanga, alongside Emmanuel Georgia. Continue watching Luntha television for the rest of our programs. Good morning.